children. So we are in 4th chapter. So already we discussed about the consumption functions and propensity to consume. So today we are going to see Keynes psychological law of consumption. Okay, so by the heading itself you would have understood Keynes psychological law of consumption. So it is based on the mindset of the consumer. Okay, so sometimes we feel of consuming some items more. Okay, so the demand will increase for that item. So everything is based on the consumer's behavior. Okay, so here you have income and consumption. See, suppose you take some of the consumers, if they get more income they will purchase more. Okay, but standard if we talk means when the income is 100, here they have given when the income is of 100 or something like that, the consumption will be based on that. Okay, if the income increases to 200, 300, something like that, so even the consumption will increase but not to the equal of consumption, I mean income. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து 100 ரூபாய் தான் வருமானம் அப்படின்னா அந்த 100 ரூபாய்க்குள்ளே அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 ரூபாயை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்சென்டிவோ இல்லை வருமானம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒரு 500 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 100லேருந்து 500 ரூபாய் இல்லை 200 ரூபாய் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம 500 ரூபாய்க்கும் வாங்கிட மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக சேலரி உயரும் போது நம்மளோட கன்சம்ஷனும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ 100 ரூபான்னு நம்ம பேசும்போது என்னென்னா ரொம்ப வந்து சிக்கனமாக ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இப்போ 500 ரூபான்னும் போது ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் சம் அமௌண்ட். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருக்குது, ஸோ இன்னும் என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாமே என்ன பண்ணிப்பாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பாங்க. பட் 500 ரூபாயும் செலவு பண்ணிடுவாங்களான்னா நோ. ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. சி, இங்கே வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கு, இன்கம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2000 இருக்கும் போது நம்மளோட கன்சம்ஷன் வந்து இவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது நம்மளோட கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் என்னது, இன்கம் ஈக்குவலாக கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதில்ல. ஓகேவா, ஸோ இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட சைக்காலஜியை பேஸ் பண்ணி. அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the assumptions. How Keynes is saying all these things. எப்படி வந்து Keynes வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும், அதாவது வந்து இந்த கன்சம்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு மனிதரோட சைக்காலஜியை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா, so you can see here Keynes law is based on the following assumptions. That is, first one, ceteris paribus. What is the meaning of ceteris paribus? Nothing. என்ன அப்படின்னா ஒரு சில வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அந்த வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see இன்கம், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டேஸ்ட், ஹேபிட்ஸ், சோஷியல் கஸ்டம்ஸ், ப்ரைஸ் மூமெண்ட்ஸ், பாப்புலேஷன் growth, etc. See, do not change and consumption depends on income alone. ஓகேவா, ஸோ சில வேரியபிள்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே என்ன வரும், அப்பாவுக்கு சேலரி வரும். ஓகே, ஸோ அந்த சேலரி அப்படின்றது இன்கம். அந்த இன்கம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ப்ரைமரி நீட்ஸ்க்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் we will give that money and we will consume something. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளோட டேஸ்ட் மாறுமா, மாறாது. ஓகேவா, நம்ம எப்போதுமே என்னது நம்மளோட டேஸ்ட் அப்படின்றது மாறவே மாறாது, எப்போதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், சாம்பார்னா சாம்பார் தான் சாப்பிடுவோம், அதில் காய், பருப்பு, எஸ் கரெக்டாக இல்லையா, ஸோ மிளகாத்தூள், இது எல்லாமே வந்து என்னது டேஸ்ட்டு சம்மந்தமானது. ஸோ அப்போ இந்த இன்கம் அப்படின்றது இதுக்கு என்ன தேவையோ நம்மளோட டேஸ்ட், நமக்குன்னு இருக்க அந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வாங்குவோம். அப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு சில ஹேபிட்ஸ் இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சு காஃபி குடிக்கிறதாகட்டும், இல்லை பால் குடிக்கிறது, ஆர் டேக்கிங் ரைஸ் ரைஸ் ஃபுட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஹேபிட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து மாறாது.
இதே வந்து நார்த்தில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து தே வில் கன்சியூம் மோர் ஆஃப் வீட், தட் இஸ் தே ஹேபிட். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு சில சோஷியல் கஸ்டம்ஸ், ஓகே, ஸோ நம்ம ரிலீஜியஸ் சம்மந்தப்பட்டது, இல்லை நம்மளோட நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியமாக நம்ம என்னென்ன செய்வோமோ அந்த சோஷியல் கஸ்டம்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகாது, மாறாது. என்னதான் வருமானம் வந்தாலும், என்னதான் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு என்ன என்ன இதுவோ, அதாவது இது எல்லாமே எதுவுமே என்ன ஆகாது, மாறாது. ஓகேங்களா. அப்புறம் ப்ரைஸ் மூமெண்ட்ஸ், ஓகே, ஸோ விலைகள் அந்த இதில் வந்து எந்த அளவும் சேஞ்சஸ் வராது. அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் க்ரோத் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகாது, மாறாது. அண்ட் கன்சம்ஷன், அதாவது நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதை எதை டிபெண்ட் பண்ணணும்னா இன்கம். அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? ஸோ நமக்கு அதிகமாக வருமானம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் என்னது தாராளமாக வாங்குவாங்க. ஆனால் அதுக்காக மொத்தமாக, அதாவது வந்து எனக்கு பணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பணத்துலேயும் வந்து they will not get it. ஓகே, ஸோ பணம் வந்தால் என்ன ஆயிடாது, நம்மளோட டேஸ்ட் மாறிடாது. அதே மாதிரி பணம் வந்தால் நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் மாறிடாது. ஓகே, ஸோ நம்மளாக தான் இருக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து சிட்ரஸ் பேரிபஸ். இது வந்து சைக்காலஜி, இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். திஸ் இஸ் ஒன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைக்காலஜி ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங். நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ வந்து நார்மலை விட, ஸோ சிட்ரஸ் பேரிபஸ் அப்படின்றது நார்மல் கண்டிஷன். த செகண்ட் ஒன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது த லா ஹோல்டு. இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன இன்கம் வருதோ people will get it, will spend it and get it. Okay, so now you can take it as an existent level. Okay, this period, because of this COVID-19, we are in the existence of normal conditions. we are நம்ம யாருமே இப்போ என்னவா இல்லை, நார்மலாக இல்லை. ஓகேவா, உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து they will not be getting the salaries properly. Okay, some of them will be getting half salary. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் அம்மா அப்பாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன வருமானம் வருதோ அதில் வந்து வாட் எவர் இஸ் வாண்டட் தே வில் பை. ஓகே, ஸோ என்னது இப்போ வந்து சடனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த கோவிட் அப்படின்றது வந்து கண்ட்ரோலாக தான் இருந்தது. ஸோ திடீர்னு வந்து இல்லை இந்த மாதிரி வந்து வி ஆர் கோயிங் டு lockdown everything அப்படின்னா all the people are going and getting the vegetables and they wanted to save it. ஏன்னா கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வாட் எவர் they having the amount they will spend it. Okay, they will consume and keep it aside. Okay, for what, அது சேஃபாக இல்லை, கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகிடும், ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஓகேவா, ஸோ see here அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, the law holds goods under normal conditions. ஓகேவா, if however the economy is faced with abnormal and extraordinary circumstances like war, revolution or hyperinflation, the law will not operate. ஸோ இந்த லா அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன் அப்படின்றது இப்போ இந்த மாதிரி டைமில் அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஓகேங்களா, ஏன்னா இப்போல்லாம் நம்ம என்னவா இருக்கோம், அப்நார்மலாக இருக்கோம். ஸோ பீப்புள் மே ஸ்பெண்ட் த ஹோல் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன்கம் ஆன் கன்சம்ஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அப்நார்மல் கண்டிஷனில் என்னெல்லாம் இன்கம் வருதோ, எவ்வளோ இன்கம் வருதோ they will spend it on and save it. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேசர் fair capitalist economy. So the law operates in a rich capitalist economy. So இந்த law எங்கே வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸில். ஓகேவா, ஸோ எங்கே கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இல்லையோ அங்கே வந்து this will be applicable. People should be free to spend increased income. So people வந்து என்ன, they have to be given a full freedom mentally. Okay, so that they can purchase whatever they wish. Okay, but நம்ம இங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு சில விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருக்கோம். Government has given some restriction. Okay, so in the case of regulation of private enterprise and consumption expenditure by the state, the law breaks down. So if the government interferes in that, so the law will break down. Understood? So next, if you see propositions of the law, so here you have 3 propositions of the law. Okay, so
First one is when income increases, consumption expenditure also increase but by the smaller amount. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனால் என்னது கொஞ்சம் ஸ்மாலர் அமௌண்ட். ஸோ உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? ஸோ when the income is increased by 500 அப்படின்னா 500 we are not going to spend. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் அமௌண்ட் will be spent, எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் to consume. Okay, so that's the reason is that as income increases our wants are satisfied side by side. So already நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, லாஸ்ட் இயர் wants are unlimited, கரெக்டா? ஸோ அப்போது அந்த வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னும் போது அன்லிமிட்டெட் வான்ஸ்க்கு இருக்கிற இன்கமில் வி கான்ட் பி நத்திங் கேன் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, ஸோ when the wants are not satisfied at the same time if there is no income, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் தான் இருப்போம். சப்போஸ் த இன்கம், இஃப் தே ஹாவ் அ இன்கம் அண்ட் த இன்கம் இன்க்ரீஸ், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்கம் ஒரு % இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் தீர்த்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க விரும்புவோம். அதான் ஸோ வான்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் சைட் பை சைட். ஸோ இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ஆசைகளையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டட் ஹவுஸில் இருப்போம். ஸோ கொஞ்சம் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனோன்னா நம்மளோட ரொம்ப நாள் கனவு, ஓகே, நம்ம பேரண்ட்ஸோட ரொம்ப நாள் கனவு டு கெட் அ ஓன் ஹவுஸ். ஸோ தட் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். அகெயின் த இன்கம் இஸ் இன்க்ரீஸிங், ஸோ கெட்டிங் அ கார். ஓகே, அகெயின் அ இன்கம் இஸ் இன்க்ரீஸிங். ஸோ இந்த மாதிரி இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வான்ஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட் சைட் பை சைட், but fully is not spent, okay, only a part, so that the need to spend more on consumer goods diminishes. Okay, so the consumption expenditure increase with increase in income but less than the proportionately. Okay va? அடுத்தது வந்து the increased income will be divided in some portions between consumption expenditure and saving. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட இன்கம் வந்து கன்சம்ஷனுக்கு பாதியும், நமக்கு என்ன தேவையோ கன்சம்ஷனுக்கு பாதியும், இன்னொன்று வந்து சேவிங்ஸ்க்கும் டிவைட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது வந்து இன்கம் வருதுன்னா மொத்தத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பொருள் வாங்கி குச்சிட மாட்டோம், கொஞ்சம் நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்காக சேவ் பண்ணி வைப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷன் பிகாஸ் when the whole of income increased amount is not spent on consumption, the remaining is saved. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை, அந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் இந்த லா வருது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டில் இன்கம் எல்லாத்தையும் we are not spending it for the consumption. Okay, only little amount is spent and the next half of the portion will be saved for the future. Understood, children? So next is increase in income always leads to increase in both consumption and savings. So increase in income எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதோ அது வந்து என்ன பண்ணுது, ஆல்வேஸ் எப்போதுமே வந்து நம்மளோட கன்சம்ஷனையும் சேவிங்ஸையும் ரெண்டையுமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். கரெக்டாக? ஸோ இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எப்படினாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1%னாலும் நம்மளோட கன்சம்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸிங். ஸோ அட் த சேம் டைம் we are not spending the whole amount for the consumption purpose, we are saving it. So that's what in this paragraph they have explained, that increase in income will always leads to increase in both consumption as well as the savings. Okay, so here you have a tabular column that is the three proportions is beautifully explained here. That is, see, income, consumption, savings. So income is y, that is 120, so consumption 120, so nothing is saved. So when the income is 180, consumption is 170, certain we are saving here. Again, when the income is 240, 20 is the consumption and 20 is saved. So next is proportion. So they have told like income increased by 60 crores. Okay, so 60 crores நமக்கு வந்து இன்கம் வருது அப்படின்னா நம்மளோட கன்சம்ஷன் 50 crores-ஆக இருக்கும் போது 10 we will save. Okay, so the same next proportion is the increased income of 60 crores in each case is divided. So இந்த 60 வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். 50 வந்து கன்சம்ஷனுக்கும் 10, அதாவது நம்ம ஏற்கனவே வந்து we have seen in this 3 proportion, no? So this is explained with the example here. And the second is as income increases, third one, as income increases, consumption as well as savings also will increase. Okay, so
nor see, diagrammatically they have given the explanation here. Already we have seen this diagram, right? See, that is um, so in this diagram, here this is your income and this is your consumption. When the income is 120, consumption is also 120, so nothing is saved. So when the income is 180, your consumption is 170, so 10 is saved. Okay, so when it is 240, your income is also 240 at the peak, and before that 220 is your consumption and 180 is your consumption. We are saving some amount. So this C is equals to Y is consumption is equals to Y. That is here and here you can see. Okay, this consumption and income is coming equal. If the income is 120 or 240, even the consumption is 120 and 240. So this 45-degree line explains the consumption equal to income. Income is equals to consumption proportion. So next is this line shows your savings. Understood? So when income increases from 120 to 180, consumption also increases from 120 to 170, but the increase is consumption is less than increasing in income. That is 10 rupees is saved. Next proportion, when income increases to 180 and 240, it is divided in some proportions like consumption and savings. Okay, and the third you can see consumption is increased, that is 180 and 240, consumption is income is increased. So at that time 170 and 280 is your consumption, and 20 and 10 you are saving it. So it is clear from the winding area that C curve and the saving gap between 45-degree line and C curve. Okay, so hope you have understood that diagram. Nothing, only just 3 points. When the income increase, consumption also, first point is when the income increase, your consumption also will increase, but at a small level. Second one, when the income increase, it will be of two part, that is one part is consumption and another part is savings. And the third one also, when the income increases, consumptions and at the same time your savings also will increase. Okay, so now here you have determinants of consumption function, subjective and objective factors. Okay, so here there are two determinants of consumption function. One is subjective factor and this objective factor. So the subjective factor is the internal factors which is related to the psychological feeling of a human being. Understood? So major subjective factors includes here are, that is the motive of precaution, the motive of foresight, and the motive of calculation, improvement, financial independence, motive of enterprise, motive of pride, and the motive of avarice. Okay, so that is, see, first one, can list 8 motives which lead individual to refrain from spending they are. First one is precaution. Precaution means for the keeping certain things in the mind. அதாவது வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து திடீர்னு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will save some money or mediclaim. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, to face the unforeseen contingencies. ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்ளைம் இன்சூரன்ஸ் வந்து போட்டுப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து பேங்க்கில் வந்து they will save it. Okay, so to face this, so that is the motive of precaution. Second one வந்து
the motive of foresight அப்படின்னா so that is pension. We can take it we take example as pension. Okay, அதாவது when they become old they need some source. Okay, government servants they are getting the pensions, but if you take a private company employees, they will not be having the pension. So the main aim and motive will be to save the amount for the old age needs. Okay, so next one is calculations. Okay, for the they will save the amount to enjoy the interest. Okay, ஸோ நிறைய பேத்துக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து என்னென்ன வட்டி வந்து அதிகமாக வரும்பொழுது they will enjoy it. Okay, that is one of the profit. Next is improvement. Okay, so improvement in the standard of living. Okay, all cannot be in a same level. When the income increases, they will be having certain wants. Okay, unlimited wants, already we know. So to satisfy the needs, they need some money, and everybody will be having a want of enjoying their hi-fi life. Okay, so for that they need some money. Next is the motive of financial independence. Okay, independence. Next, the main motive is they don't want to depend anybody. ஓகே, வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அவங்களோட பசங்களை வந்து சார்ந்திருக்கணும்னு இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து they will save for the future. நெக்ஸ்ட்டு வந்து enterprise to start a new trading or to start a new business. So for that they will save the money. Next is pride, prestige. Okay, to show whom they are. Okay, prestige. So சொந்த வீடு, if it is a big house, it will be a big prestige in front of their family members, relatives. For that they save some money. And last is miserly instant, that is motive of avarice. அப்படிங்கிறது anything can happen. Okay, so for that they will save some money. So this is Kenneth sums up by the everything. All these things are based on the psychology of a human being. Okay, so Kenneth sums up the motives as precaution, foresight, calculation, improvement, independence, enterprise, pride, and avarice. Understood? So let us move on to the next one. Next is the aim of the government institutions. Okay, so the government institutes and business corporation and firms may also consume mainly. So அவங்க வந்து எதுக்காக வந்து they will be, why they consume and save money means that is for the purpose, to improve the enterprises. Okay, to carry out more resources and to investment will be made. Okay, to run without incurring any debt. கடன் இல்லாமல் அவங்களோட என்டர்பிரைஸை வந்து நல்லா ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா they have to save some money. And the motive of liquidity means they should need, already we know liquidity means cash in hand. They should have some cash in hand to meet the emergencies and the liquid difficulties. And next is the motive of improvement, to improve their business or to rise some income. Okay, that is one of the motive. Next is the motive of financial prudence, the desire to ensure adequate financial provisions against depreciation and obsolescence and to discharge debt. Okay, so depreciation, தேய்மானம் இல்லாத அளவுக்கு, எந்த விதமான கடனும் இல்லாத அளவுக்கு they have to balance the business. Okay, according to Kenneth, the subjective, this and all are the main aim of a business person, individual person, or a government institution. For this only they will consume some amount and maintain some saving amount. Okay, according to Kenneth, the subjective factor do not change in the short run. So nothing is changed in the short run. Okay, in short run everything will be normal only, and hence consumption functions remain stable, that is constant in the short period. So objective, குறிக்கோள் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது objective factors are the external factors. So subjective அப்படின்றது என்னது, internal mindset of a person.
ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து are the external factors which are real and measurable. So internal factors cannot be measured, but the external factors which can feel, which can be seen, okay, or which can be measurable. So that is known as objective factors. So these factors can be easily changed in the long run. So these can be changed in the long run period. So the major things are, first one is income distribution. So if there is large disparity between rich and poor, so பணக்காரங்களுக்கும் ஏழைங்களுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போது கன்சம்ஷனும் வந்து எப்படி இருக்கும், லோவாக இருக்கும். ஏன்? பிகாஸ் த ரிச் பீப்புள் ஹாவ் லோ ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம். ஓகேவா? ரிச் பீப்புளுக்கு வந்து அதிகமாக வாங்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது. ஓகே, தேவைகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்களோட மெயின் எய்ம் என்ன இருக்கும்? சேவ். ஓகே, மணி மைண்டட், அதிகமாக சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ த கம்யூனிட்டி வித் மோர் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரொம்ப இன்கம் கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு தேவைகள் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அவங்க அதிகமாக கன்சம்ஷன் பண்ணுவாங்க, சேவிங்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவங்க திஸ் வியூ ஹாஸ் பீன் given by VKRV Rao. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா price level. Price level plays an important role determining the consumption function. So consumption function வச்சு தான் the price level, விலையோட ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கு. அதே வந்து ஒரு when the price falls, real income goes up. ஓகேவா? People will consume more and propensity to save of the society increases. ஓகே, ஸோ விலை கம்மியாகும் போது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்து என்ன இருக்குது, அதிகமாக இருக்க மாதிரி தானே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு எவ்வளோலாம் தேவையாக இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து தே வில் கன்சியூம் மோர். அதே மாதிரி ஒரு சைடில் வந்து சேவிங்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது வந்து ஆப்போசிட்டாக கூட மாற வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது வேஜ் லெவல் அப்படின்னா வேஜ் லெவல் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட், இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? வேஜஸ் அப்படின்றது ஒரு salary given to a person for the work what he is doing. So when the when the is positive relation, so there is a positive relationship between wage and consumption. If there is a positive relationship, அதாவது வந்து வேஜுக்கும் கன்சம்ஷன் பாசிட்டிவாக இருக்கும் போது consumption expenditure increases with a rise in wages. ஓகே, ஸோ கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேஜஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது, சம்பளம் அதிகமாக கிடைக்கும் போது. ஸோ இதே வந்து வில் பி நெகட்டிவ். ஓகே, இந்த அதர் சைட். நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். Rate of interest plays an important role in determining the consumption function. Even the நம்மளோட வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து இட்ஸ் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் போது இட் வில் என்கரேஜ் த பீப்புள் டு சேவ் மோர் மணி அண்ட் ரெடியூஸ் த கன்சம்ஷன். ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்னா சேவிங் டெபாசிட்டோட வட்டி அதிகமாக இருக்கிற போது மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அதிகமாக வாங்குறதை நிறுத்திட்டு தே வில் எய்ம் அட் சேவிங் த அமௌண்ட். ஓகேவா? அடுத்தது ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னும் போது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பக்கம் டேக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த டிஸ்போசபிள். ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணும்போது when the government reduce the tax, the disposable income rises. ஓகேவா? ஸோ டேக்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணும்போது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அசெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம், அங்கெல்லாம் டேக்ஸ் இல்லை அப்படின்றது. ஸோ அது ஒரு பக்கம் என்னாகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி the progressive tax system increase the propensity to consume of the people by alerting the income distribution in favor of poor. ஸோ இந்த இது வந்து என்னென்னா புவர் பீப்புளுக்கு வறுமையில் ரொம்ப லோவாக இருக்க பீப்புளுக்கு வந்து திஸ் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கன்சியூமர் கிரெடிட். ஸோ கன்சியூமர் கிரெடிட் அப்படின்றது இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பேங்க் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பீப்புள் கேன் கெட் வாட் எவர் they needed by in the installment. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கன்சியூமர் கிரெடிட். ஓகே, ஸோ சி
The availability of consumer credit at easy installments will encourage household to buy consumer durable like automobiles. இதெல்லாம் வந்து durable goods, ஓகேவா? ஆட்டோமொபைல், ஃப்ரிட்ஜ், கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம். ஸோ தே வில் கெட் இட். அடுத்தது டெமோக்ராஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ். டெமோக்ராட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது ceteris paribus, already told, all variables will be not change, okay, if the income increases. So only the consumption will increase, but that too at a smaller level. So the larger the size of family, the greater is the consumption. Correct தானே? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளோட கன்சம்ஷன் என்னவாக இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருந்ததுன்னா it will be reduced. So family with children of college education stage spend more than those of primary education, and urban families spend more. ஓகேவா? ஸோ இந்த டெமோக்ராட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை பொறுத்தது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ்லாம் மக்கள் வந்து கம்மியாக, அதாவது அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். they will save more money, and also they will spend less money for their consumption. Okay, அதே மாதிரி if the family is a joint family, they have to spend lots of money. Okay, so their consumption level will be high. At the same time, if the people are living in urban places like Chennai, they have to spend more money for the education, okay, and for the rented. So more things they have to consume. And also if the families having the children's at the college level, also they have to spend more money for the education purpose. So this is known as democratic factors. Next is Duisberry hypothesis. அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து has made two observations, ரெண்டு அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது regarding the factors affecting consumption. ஸோ factors affecting கன்சம்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு விதமாக வந்து they are telling. That is, the consumption expenditure depends not only on his current income. ஸோ கன்சம்ஷன் அப்படின்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் இன்கம்மை மட்டும் பேஸ் பண்ணிதில்லை, பட் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த past income and standard of living. So as the individuals are accustomed to a particular standard of living, they continue to spend the same amount on consumption even though the current income is reduced. So சில பேரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது வந்து இன்கம்மை பேஸ் பண்ணதில்லை. சில பீப்புளெலாம் வந்து they will be fixed, okay, they will be living in a particular standard. So if the income increases or reduces, they will be in that standard only. Okay, so their consumption will be only at that level. So second thing he's saying is consumption is influenced by demonstration effect. அப்படின்னா the consumption standards of low income groups, அதாவது எங்கே வந்து இன்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அவங்க எல்லாமே வந்து influenced by the consumption standards of high income groups. Okay, so in other words, the poor people want to imitate the consumption pattern of a rich. So poor peopleக்கு வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து பணக்காரங்களை இமிட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்களோட மைண்டில் இருக்கும். ஸோ இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட வருமானத்துக்கு மீறி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. we have noted those kind of people இல்லையா? அதாவது வந்து என்ன வருமானம் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழாமல் what they will do ப்ரெஸ்டீஜஸ்க்காக அது என்ன சொல்லுவாங்க, போட்டி போடுறது. அவன்கிட்ட காருக்கா என்கிட்டயும் இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு they will get some debt amount and purchase of that. Okay, so that அதாவது அதுதான் வந்து என்னது வருமானத்துக்கு மீறினது. So they will be affected a lot. Understood? Next, windfall gains or losses. Unexpected changes in the stock market. Yes, of course. Yes, due to flood, okay, theft or fire accident, the stocks may be disposed. Okay, so this will change the consumption function upward or downward. Anything can happen. Understood? So that's all. So go through the first part and this part. Okay, next is investment function. We'll discuss in the next class. Thank you, children.